Is the Vangeli Shri Loki Siddhartha Saraswati Goswami Jai. Jai. This Kalpana Acharya is the Vangeli Shri Prabhupada Jai. Acharya Shri Vilas Thakur Jai. MC Golo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Giridhar Shri Vasudeva Gaura Bhakti Vrinda Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Pandavara Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navati Maya Pradam Ki Jai. Kalpavayi Ki Jai. Guravayi Ki Jai. Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Sankirtan ki, Harinam Sankirtan ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Jai Shri Guru. Om Gyanatimanandasya Dhananjaya Sadakaya Aksho Umnitamira Tasmashi Gurudeva Mukam Karoti Vachalam Nagomam Gayate Yadi Kipatamaham Mandeshi Namam Nama Om Vishnu Vidaya Krishna Prasaya Bhakti Srimati Bhakti Vinaya Swami Vishwami Stay Saraswati Devi Guru Acharya Nirvishesha Shrimani Vastisha Devi Satara Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we are giving recognition to the devotees who have excelled in the service of distributing Srila Prabhupada's books in the year 2009 and also during the Prabhupada Marathon. Сегодня мы будем отмечать тех преданных, которые особо отличились в распространении книг за весь 2009 год и в особенности за марафон Шрилы Прабхупады в прошлом году. It is a tradition that we have a festival to recognize devotees for their outstanding service. У нас уже сложилась традиция проводить этот фестиваль и на нем праздновать успехи тех преданных, которые занимаются этим служением и достигают выдающихся результатов в нем. It's a tradition that has been going on in our movement ever since the early years of our Krishna consciousness movement. Эта традиция существует в нашем движении сознания Кришны с самого его начала. Before the marathon, I had the opportunity to speak in several locations, one of them being Kiev, to speak a little bit about the years, the 1970s, and the years that we distributed books during Srila Prabhupada's presence here in this world. Перед этим марафоном у меня была возможность несколько раз обращаться к преданным. В частности, один раз я давал лекцию здесь, в Киеве, и рассказывал о том, каков был марафон во время присутствия Шрилы Прабхупады в 70-х годах. So I'm not going to go back and to dwell on those historical events in this presentation today. Сегодня я не буду слишком сильно рассказывать о тех исторических фактах, которые я рассказывал тогда. I tried to impress upon those who were present during that lecture in November of what it was like during Srila Prabhupada's presence, of how much book distribution was the main emphasis of expanding Krishna consciousness. Я хотел показать тем преданным, которые были на моих лекциях тогда в ноябре, насколько распространение книг в то время было важным для миссии Шрилы Прабхупады. And I tried to leave the impression that, and for
valid reason, because it was definitely a service that was most dear to Prabhupada. И я хотел сделать, чтобы у преданных отложилось это впечатление именно по той причине, потому что это служение было очень дорогим для Шрилы Прабхупады. Because Prabhupada had taken the order from his spiritual master and in his heart. Потому что Шрила Прабхупада принял в свое сердце наставление своего духовного учителя, And who was told that if you ever get money, print books. которому его духовный учитель сказал, если у тебя когда-либо появятся книги, то печатай деньги, то печатай книги. And based on instructions that Srila Prabhupada received from Srila Bhaktisiddhanta, first priority was publication and distribution of books even before temple construction. И поэтому, основываясь на этом наставлении, которое Шрила Прабхупада получил от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, для него распространение и издание книг было даже более важной деятельностью, чем сооружение храмов. And Prabhupada, of course, even told the story how Srila Bhaktisiddhanta told him that after obtaining the temple in Bhag Bazaar in Calcutta, he said better to take all the marble than to sell it and print books. И Шрила Прабхупада также рассказывал историю, в которой Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал ему, после того, как они получили это пышное здание на Бхаг-базаре в Калькутте, что лучше снять со стен весь мрамор, продать его и на эти деньги напечатать книги. And there's very nice conversation between Srila Prabhupada and the devotee who was then responsible for the BBT, who was one time approaching Srila Prabhupada requesting him on behalf of the GBC in India to borrow money from the BBT in order to build a temple and residential facilities in Mayapur. И есть даже замечательная беседа, которая состоялась между Шрилой Прабхупадой и преданным его учеником, который в то время возглавлял все BBT. Этот преданный от имени индийского GBC просил Шрилу Прабхупаду, чтобы они заняли денег в BBT, чтобы потом построить гостиницу для преданных в Майяпуре. At that time, the GBC, I believe, was Gopal Krishna before he had taken sannyas. He was a householder at the time. Если я не ошибаюсь, в то время GBC был Гопал Кришна, в то время он еще не принял саньясу. And he had requested a loan from the American BBT, which was at that time the biggest BBT, to build residential facilities in Mayapur. И он попросил у Шрилы Прабхупады денег взаймы у американского BBT, которое в то время было самым большим BBT во всем мире, для того, чтобы построить жилье для преданных в Майяпуре. And the devotee approached, who at that time was Ramaswamy, who was the head of the BBT, approached Prabhupada and asked him about this loan. I think it was for $160,000. И преданный, который отвечал за BBT, американская Рамешвара, подошел к Шриле Прабхупаде и стал спрашивать его об этих деньгах, которые он дать ли их взаймы или нет. В то время сумма составляла $160,000. $460,000. And Prabhupada asked him, so how they will pay back the loan? Шрила Прабхупада спросил тогда, а как они выплатят этот заем? And he asked him several questions. И Шрила Прабхупада задал ему также несколько других And he вопросов. also asked him the question, so will the book publication be disrupted by this loan? И тогда Шрила Прабхупада также спросил у него, а нанесет ли это какой-то ущерб изданию книг? Do we have enough money to continue our publication of books? Будет ли у нас достаточно книг, чтобы издание книг, будет ли у нас достаточно денег, чтобы издание книг продолжалось? Well, he kind of indicated that it was going to be a little difficult, a little tight. И этот преданный жестами указал Шриле Прабхупаде, что будет немножечко трудно сделать это. Prabhupada said, no, Шрила Прабхупада тогда сказал, нет, can't do it. нет. First thing, books. Тогда это так делать нельзя. Прежде всего книги. Very emphatic. Очень четко. He said, we must be able to publish books first, and only once books, as long as book publication isn't disturbed, then we can build our temples. Шрила Прабхупада сказал, что издание книг — это наша первостепенная задача. Если издание книг ничто не потревожит, то тогда мы можем строить храмы. So then
Ramaswara sort of explained how that they could continue to publish and still at the same time give the loan. Then Prabhupada asked, so how they will pay it back? How long it will take for them to pay it back? И тогда Рамешвара стал объяснять Шриле Прабхупаде, как можно сделать так, чтобы они одновременно издавали книги и в то же время отдавали им денег взаймы. И тогда Шрила Прабхупада спросил, а как они будут отдавать эти деньги, сколько на это понадобится времени? And then he explained that they had a particular plan that they were going to, each temple in America was going to purchase a room in the building, and they would get some money for purchasing the rooms, and that way they would collect enough money to pay back the loan to the BBT. И тогда Рамешвара объяснил, что у них есть определенный план, что каждый храм из Америки купит по одной комнате в этом здании, и из этих денег они смогут потом отдавать этот заем. And then Prabhupada continued to grill him, wanting to know how long it would take. Шрила Прабхупада не отставал от него, он все равно продолжал выпытывать у него, сколько времени понадобится на это. And finally, when Prabhupada was assured that once the loan was given, that the money would come back so that book publication wouldn't be disturbed, and finally he said, okay. И в конечном итоге, когда Шрила Прабхупада убедился в том, что этот заем преданные смогут отдать, и это не повлияет на издание книг, то тогда Шрила Прабхупада согласился и сказал, хорошо, тогда можно. That's one example. Это всего лишь один из таких We can примеров. think of numerous examples. Мы можем подумать о множественных примерах. But this is the kind of impression that Prabhupada always impressed upon his followers, that this publication and distribution was so important, was most important. Но это то, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы отложилось в умах у его последователей, что издание и распространение книг – это самая первостепенная деятельность. And he considered that as long as book publication and distribution was going on, that was the sign of health in our society. И он считал, что до тех пор, пока издание книг и распространение книг продолжается, то это служит симптомом хорошего здоровья нашего общества. Prabhupada considered ISKCON to be his body. Шрила Прабхупада считал, что ИСККОН – это его тело. And the Lakshmi that was collected for book publication and distribution was like his blood. А деньги, которые собирались распространение на издание книг, это была его кровь. So it gave life to his body. И поэтому эта деятельность приносила жизнь, вдыхала жизнь в его тело. So we always have to keep that. It's not something that we should just reminisce and think about that this is how it was like in the 70s. Поэтому мы всегда должны помнить об этом. Это не просто какие-то воспоминания о тех временах, как это было тогда, в 70-е. Of course, if we look and we examine Krishna consciousness movement 40 years later, we'll see that there definitely are some differences between now and the 70s. И, конечно же, если мы заглянем в историю движения сознания Кришны через 40 лет, то есть в наше время, то мы сможем заметить, что существуют определенные различия между 70-ми годами и тем, как дела обстоят сейчас. And it's really not the purpose of me in this presentation to start discussing about the differences that exist between 2010 and 1970. Я не ставлю своей целью в своем обращении к вам обсуждать эти различия между тем, как распространение книг было в 70-х годах и сейчас, в 2010 году. One of the obvious things is that the movement has expanded much more since the early 70s. Одно из очевидных вещей – это то, что движение очень расширилось по сравнению с теми 70-ми годами. And many of us who were practicing Krishna consciousness and going out in the streets and on the front lines distributing books are now 40 years older. И те из нас, кто занимают лидирующее положение в проповеди этого движения, выходят на улицы, распространяют книги, сейчас на 40 лет старше. And also the congregation has expanded exponentially since the 1970s. Также с тех 70-х годов количество преданных, которые приходят к нам на программы, количество прихожан увеличилось по возрастающей. Our congregation in the 1970s was very small. В то время, в 70-х годах, количество наших прихожан было очень невысоким. In comparison to 2010. По сравнению с 2010 годом. Because practically everybody was living in the temple. Потому что в те времена почти все жили в храмах. So it was a little bit different back then also. Поэтому тогда было все немножечко по-другому. So
any instructions Prabhupada was giving. Giriraj Maharaj ki. Any instruction Prabhupada was giving was practically universally accepted. Поэтому в то время любое наставление, которое Шрила Прабхупада давал, принималось везде и безоговорочно. Because everybody was living in the temple, and instruction was applicable to practically everybody who was living in the temple. Потому что в то время все жили в храмах, и поэтому наставления Шрилы Прабхупады, они адресовались тем, кто жили в храмах, поэтому все естественным образом сразу же принимали их. So we spoke a little bit about that the last time we were here when we gave the lecture about Prabhupada's marathon. Мы об этом говорили немножко в прошлый раз, когда я был здесь. Мы обсуждали марафон Шрилы Прабхупады. How the marathon evolved and how everybody was engaged in participating in the marathon. Что из себя представлял этот марафон, и как все преданные занимались служением во время этого марафона. Насколько все были заняты в марафоне. The marathon was a time when all the devotees were reorganized. Would you like to sit? Wherever you would like to sit, please just take your chair. Okay. You speak to? This up here, you speak to. I didn't hear what you said. Okay. Yes, I definitely did. I see. So, just to summarize, Maharaj, we were just simply speaking how much Prabhupada emphasized book distribution during his manifest presence. Чтобы в общих словах рассказать вам, Махарадж, о чем мы здесь говорили, мы говорили о том, как сильно Шрила Прабхупада подчеркивал распространение книг, когда он находился здесь рядом с нами. И мы привели несколько примеров этому. Famous conversation between Prabhupada and Ramaswar in Los Angeles when there was a loan to be taken from Mayapur for the building construction, and Prabhupada was holding on to the PPT money very tightly, saying book publication is more important than temple construction and building construction. Мы привели один пример этому, это беседа Шрилы Прабхупады с Рамешварой в Лос-Анджелесе. И во время этой беседы обсуждалось заем денег у BBT для того, чтобы построить дома для преданных в Майяпуре. И Шрила Прабхупада очень крепко держал при себе деньги BBT и не хотел расставаться с ними так просто, считая, что распространение книг намного важнее, чем постройка храмов. And then we were speaking about some of the differences between 2010 and the 1970s in our structure of our society. И также потом мы немного обсудили разницу в структуре нашего общества между 70-ми годами и сейчас, 2010 годом. You didn't really have to translate it, I'm just summarizing for Maharaj. Нет. Мне не нужно было переводить, потому что вы все равно это все слышали. Махарадж просто рассказывает это для Гирираджа с вами. So we were speaking, at last point we were making was about how everything, that book publication and distribution, especially during the time of the Prabhupada Marathon, and especially distribution, was a time when everybody was mobilized to increase the distribution of Srila Prabhupada's books to the maximum effort possible. В то время преданные очень сильно стремились распространять книги Шрилы Прабхупады, и в особенности во время марафона Шрилы Прабхупады все преданные мобилизировались по максимуму, все выходили, насколько это было возможно, и распространяли книги. Prabhupada gave, there's one quote I just quickly copied before coming over here. Prabhupada said in 1971 regarding printing our books and literatures,
I may inform you in this connection that I saw one bulletin of Indian Railways. И я прочитал, до того, как прийти сюда, я прочитал и быстро скопировал одну цитату из письма Шрилы Прабхупады, в которой Шрила Прабхупада пишет в 1971 году. Относительно издания книг, то я могу тебе сказать, что я увидел один бюллетень Индийской железной дороги, In which it was specifically advised that every railway servant should see to it that the wheels of the carriages or vehicles must be moving always. И там в особенности, в частности, говорилось о том, что каждый служащий Индийской железной дороги должен делать все необходимое для того, чтобы вагоны и колеса Индийской железной дороги не прекращали двигаться. Which means that the railway is going nicely. Это означает, другими словами, чтобы все в железной дороге происходило, было очень гладким. Similarly, all of us should see that our literatures are profusely distributed. Точно так же мы, каждый из нас должен следить за тем, чтобы наши книги распространялись в больших масштабах. That means that our missionary work is going on nicely. Это будет означать, что наша миссионерская деятельность продвигается замечательным образом. Otherwise, we are simply sleeping and eating. А иначе это будет означать, что мы просто спим и едим. The literature we have already designated as the Brihat-Mridanga. Наши книги уже несут на себе название Брихат-Мриданги. So distribution of literature means great Sankirtan. Поэтому распространение книг означает большая Санкиртана. So Prabhupada is here using the analogy about everybody has the role to play to make sure the wheels of the train move. Шрила Прабхупада использует здесь аналогию, что у каждого преданного есть свое место, и каждый преданный должен исполнять свои необходимые обязанности, чтобы колеса продолжали двигаться. People who sell the tickets, people who rent the tickets, people who maintain the tracks, cars on the railway. Это те люди, которые печатают билеты, те, кто потом продают эти билеты, и те, кто поддерживают вагоны и следят за их исправностью. Everybody has the conductor, the engineer, everybody has their role to play to make sure the wheels of the train continue to move. Также и проводники, и машинист состава. У каждого из них есть своя роль для того, чтобы колеса поездов продолжали двигаться, не прекращая. So as long as the wheels of the train are moving, that is the final goal. И если колеса поездов двигаются, то тогда конечная цель достигнута. Prabhupada compares that to the profuse distribution of his books. Шрила Прабхупада сравнивает это с массовым распространением своих книг. Everything that we have, our temples, they should all actually be maintained for serving that purpose as a place where Srila Prabhupada's books are distributed. И все, что у нас есть, наши храмы, в частности, должны служить этой цели, для того, чтобы у нас было место, где сохранять и распространять эти книги. But as we said, 40 years later now, we're seeing that the majority of our devotee population are not living in the temple. Но, как мы уже сказали, 40 лет спустя мы видим, что большинство наших преданных уже не живут в храмах. They're living outside the temple, they have their maintenance, they have their work, they have their family responsibility. Они живут за пределами храма, отдельно, независимо от него. У них есть свои обязанности, свои работы, свои семьи, которые нужно содержать. And they have so many other goals and spiritual objectives that they want to try to fulfill in their own personal advancement of Krishna consciousness and advancing the Krishna consciousness movement. И у каждого из них есть какие-то свои личные духовные цели, которых они хотят достичь в своем собственном развитии в сознании Кришны и продвижении миссии, всей миссии сознания Кришны. But still, the month of December is the time when everybody taxes their brains. Но все равно месяц декабрь – это то время, когда каждый ломает голову. What can they possibly do to take part and contribute and participate in helping to keep the wheels of the train moving? Как сделать так, чтобы внести свою лепту в это общее дело, чтобы колеса поезда продолжали двигаться? Because as we said, that's what Srila Prabhupada considered to be the barometer of a healthy
healthy Krishna consciousness movement. Потому что, как мы уже сказали, Шрила Прабхупада считал, что это барометр, который показывает, насколько сознание Кришны является здоровым. Prabhupada even gave the example here. Шрила Прабхупада приводит этот пример здесь. And many times he become very disturbed. If devotees were eating and sleeping too much, he would simply become sick. И также в многих других случаях Шрила Прабхупада очень сильно беспокоил. Он говорил, что если преданные просто едят и спят очень много, то они в конце концов будут просто болеть. Was it 1976 in Mayapur when Prabhupada went through the Lotus building and we found everybody sleeping and kicking them out? I think it was 19. I seem to remember that. I was there. Если я не ошибаюсь, то в 1976 году в Майяпуре Шрила Прабхупада прошелся по комнатам и обнаружил, что преданные, все практически преданные спят, и он ходил и поднимал каждого из них. Я думаю, что вы тоже помните, но я точно помню, потому что я был там. I wasn't in the Lotus building, fortunately. Но я, к счастью, я не был там в здании Лотоса. I was sleeping on a concrete slab. Я спал внизу. With the bumpsy. Вместе с Лотбамси. We didn't even have adequate mosquito nets, and we looked like. У нас даже не было сеток от комаров, поэтому мы выглядели довольно удивительно. But in 1976, it was the only building was the Lotus building, and it wasn't even finished yet. Но в 1976 году единственное здание, которое у нас было в Майяпуре, это было здание Лотоса, и даже оно в то время еще не было достроено до конца. Many of the devotees, big leaders, were trying to clamor and get a spot in the Lotus building to stay. И практически все большие преданные в нашем движении, они сражались за то, чтобы получить какое-то место в этом здании, чтобы у них была своя комната. Went through the building and saw devotees sleep and kicked them out. И Шрила Прабхупада прошелся по комнатам этого здания, увидел, что преданные все еще спят, и он их просто повыгонял. Because it's too much eating and sleeping, you'll get sick. Он сказал, если вы будете слишком много спать и есть, то вы будете просто болеть. So the same principle that if for a healthy body, then we have to be careful that it's not too much eating and sleeping. И точно так же тот же принцип. Для того, чтобы поддерживать должным образом здоровье в нашем теле, нужно не переедать и не слишком много спать. So Prabhupada was trying to keep this movement healthy by keeping the devotees going out to distribute his books. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы наше движение также было здоровым, поэтому он заботился о том, чтобы преданные постоянно, регулярно выходили и распространяли его книги. He said that means our missionary work is going on nicely, otherwise we'll simply be eating and sleeping and we'll get sick. Он сказал, что это тогда будет означать, что наша миссионерская деятельность успешна, и иначе мы просто будем есть, спать и болеть. So, as we said, that there's a difference back in the 70s where most of the devotees were living in the temple, but now, many years later, most of the devotees are living outside the temple. But the same principle applies. Как мы уже говорили, существует определенная большая разница между теми годами и тем, что у нас есть сейчас, потому что тогда большинство, практически все преданные жили в храмах, а сейчас большинство преданных живут отдельно от храма, но все равно тот же принцип применим и в наше время. If we want to be spiritually healthy, then we should do what we can, especially during this special month in December for the Prabhupada Marathon, which we really meditate on fulfilling Prabhupada's desires to participate in some way and increase our efforts to increase the distribution of Srila Prabhupada's books. Поэтому в этот месяц, во время марафона Шрилы Прабхупады, мы должны пытаться делать все, что только в наших силах, для того, чтобы распространять книги Шрилы Прабхупады, удовлетворять его в этот месяц. So therefore, we on this Sankirtan festival, we recognize those devotees, especially those devotees who are living in the temple, who are going out and distributing books and who increase their efforts. Distributing books all year long and increase their efforts to go out and distribute books in the month of December. И поэтому во время фестиваля Санкиртаны мы признаем достижения, усилия тех преданных, которые, в особенности тех преданных, которые живут в храмах и выходят на улицы и делают все по максимуму, распространяя книги Шрилы Прабхупады. But somehow we need to shift a little bit the paradigm shift, a little shift of the emphasis that
somehow it seems to be an understanding that Prabhupada Marathon means that the same devotees who are distributing books all year long go out and distribute longer hours on book distribution. Но каким-то образом нам нужно сменить эту парадигму, что те преданные, что во время марафона Шрилы Прабхупады участвуют только те преданные, которые распространяют книги весь год, и потом во время марафона они просто усиливают увеличивают время, которое они проводят на улице, распространяя книги. And that's what the Prabhupada Marathon means. The same devotees who are distributing all year long, they go out longer hours. И это то, что означает в нашем понимании марафон Шрилы Прабхупады. Просто те преданные, которые всегда распространяют, они потом в декабре просто дольше пребывают на улице. But no, actually, it takes a lot of work to keep the wheels of the train moving. Но на самом деле это не совсем так, потому что для того, чтобы колеса поезда продолжали двигаться, нужно очень много работы. And if we really want to make a major increase of book distribution to keep our movement healthy for the month of December, and as many devotees also who are living outside the temple should tax their brains of how to participate to increase book distribution during this month. Поэтому, если мы хотим увеличить распространение книг во время декабря, во время марафона Шрилы Прабхупады, для того, чтобы наше движение было здоровым, то это означает, что много других преданных, которые обычно, может быть, не распространяют книги, должны ломать голову над тем, как увеличить распространение книг. So we like to give recognition to those devotees also who've caught up the spirit. Поэтому мы хотели бы отметить, выразить свою признательность также и по отношению к тем преданным, которые попытались ухватиться за этот дух. And we'd like to encourage those devotees who haven't yet caught up the spirit to try to catch it. И также мы бы хотели вдохновить тех преданных, которые еще не поймались на это, которые еще не развили такой дух, чтобы они все-таки поймали его. So that next year you'll have another opportunity to get caught up in the spirit of staying healthy. Чтобы в следующем году у вас тоже было это настроение, как оставаться здоровым. There are so many things, so many different ways for distributing Srila Prabhupada's books. Для распространения книг Шрилы Прабхупады есть очень много различных способов. It doesn't always mean that it's the time that you have to get your thermal underwear on and you have to go out with your heavy coat and gloves and hat and stand in the middle of the streets for 10 hours. Shaking and shivering. Это не обязательно означает, что вы должны взять большую сумку с книжками, одеть свое теплое пальто, перчатки, большую шапку и пойти на улицу и в мороз там стоять 10 часов, трястись от холода и распространять книги. Of course, that is one way. Конечно, это один из способов. But there are many novel ways that we can have devotees tax their brains, can think of how to increase the distribution of books during that month. Но существует также много других методов распространения книг Шрилы Прабхупады, и преданным нужно просто немножечко пораскинуть мозгами, как делать это. And as we spoke about last time, that once you feel in your heart and get some confirmation in your heart how pleased Srila Prabhupada is by the sacrifice, you get a little taste. В прошлый раз мы об этом говорили, что как только у вас в сердце появляется какое-то подтверждение тому, что Шрила Прабхупада очень доволен этим служением, то у вас также появляется вкус к этому. You may find that you may not want to wait another whole year before doing it again. И, может быть, вы даже не захотите ждать целый год до тех пор, пока вы опять сможете это делать. Some devotees have actually caught up that fever in America. На самом деле, некоторые преданные подцепили этот жар в Америке. And, I spoke a little bit about the devotees who are going out as weekend warriors. И я уже рассказывал о преданных, которые выходят на улицы как воины выходного дня. It's a term that has been coined by my godmother, by Sheshika, weekend warriors. Этот термин придумал мой духовный брат Вайшешика Прабху, то есть воины выходного дня. Householders who are working all week long, they have their job, they have their family, but on the weekends they're out distributing books. Это те домохозяева, семейные преданные, у которых есть работы, семьи и другие обязанности, но на выходные они все выходят и распространяют книги. Either they're going door to door from one flat to the next, knocking on people's doors. Они либо ходят от двери к двери, от одного дома к другому и стучатся в двери к людям. Or they're setting up tables in shopping centers and displaying Prabhupada's books, and people are coming and purchasing them. Или же они выставляют столики с книгами Шрилы Прабхупады в торговых центрах и предлагают людям книги.
And they're always thinking of different ways of how to increase the distribution of books. Но они по-всякому постоянно размышляют над тем, как увеличить распространение книг Шрилы They Прабхупады. utilize their time on the weekends for taxing their brains on how to do this. Они свое свободное время в конце недели, на выходные, используют для того, чтобы придумать новые методы распространения книг Шрилы Прабхупады. So I don't want to speak too long Я не хочу слишком долго говорить, because His Holiness Giriraj Maharaj also wants to speak, and I've been encouraging him. потому что его Содейшество Гирирадж Махарадж также что-то скажет, я хотел бы его воодушевить. Yes, there is a schedule, so I think it's good that you begin speaking now. У нас есть расписание, и сейчас как раз вы можете сказать также что-то. Maharaj will speak a little bit also about this topic of book distribution. Махарадж также скажет несколько слов на эту тему о распространении книг. I suppose he'll have a few Prabhupada anecdotes intertwined. Я думаю, что он между этим расскажет также несколько историй, связанных со Шрилой Прабхупадой. And then we'll also be giving out our appreciation and prizes to the devotees who excelled in the distribution of books, both for 2009 and during the Prabhupada Marathon. И также мы будем дарить подарки тем преданным, которые особо отличились в распространении книг за весь 2009 год, и в особенности за марафон Шрилы Прабхупады. And then we'll hear some of the enlightened and enlivened realizations of the devotees, some stories that they'll tell about their experiences on book distribution. И также потом услышим истории, которые приносят воодушевление и вдыхают новую жизнь от тех преданных, которые имели какие-то свои реализации во время распространения книг. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое.